Hola mga kaberos and everyone! A new adventure, another day. So for today's video is we are going south. Tara, sa Alcoy. It's just me and ang atuang kabiyahera. Kailangan yung andaman, kay perting taas sa gidaan ni atong biyahian. Inuban na taas nga pasensya and pagsalig sa kahitasan. Nakaning laga, walay abirya o mahilikay sa kadaotan. The trip lasted for almost 2 hours or so. Sa mga inani nga biyahe, kailangan kita mo kuno. Stretch atong mga kalawasan para iwas injury and So mga kaberos, pit stop sa Misa 7-Eleven, kaya namin palit. But before anything else, it would be impossible for our trip to be this successful if it weren't for NKWB Cebu Rentals. Motorcycle for rent, it will take you with ease and comfort. With their unbeatable rates, perfect for your adventure. No long waits, no hidden fees, smooth, hassle-free. Rentals with their top-tier customer service. So what are you waiting for? Book your ride with NKWB Cebu Rentals. Mga gwapong motor sa mga kagwapuan, NMAX, PCX, or Honda Click na ara. And finally, touchdown Alcoy. Adunay daghan kapilian. It's either sa Tingko 2 or Buda Krasna. Pero di ami diri sa Antique Tingko Beach 1. Atong pasalamatan usab ang kahitasan nga waray nahitabo dautan. Nga walay nahitabo nga bati and safe ra ang among biyahe. Kining laaga mo'y wala gyud na mudam. Sa kalit-kalit lang o gipaboran sa panahon. Tinuod gyud nga sometimes the best trips are usually unplanned. Let's go. Kuyugi mi sa among ligo karon. Enjoying every moment cause we deserve a little vacation. Tara at mag-unwind. Sidong wala. Hi, nana Miss Alcoy. Brother, kami bala metric sa Alcoy. So as you can see mga kaberos, mura ka na mga artista nga nangaligog private resort. Uy, exclusive ba? Kamera good. Usually, nani kami nga ba sa weekdays, especially Mondays. Oh God, ang aking stop thinking about you. You make me easy. In Antique Tingko 1, there's a perfect spot that offers shade and will protect you from the sun with the sound of the waves, rustling winds, towering palm trees. It's gonna make worth your while and a memorable vacation. Kining linyahagi kan sa Bidnasti mo'y paminawa. Kining dalana di ko pasalig na puros katawa. Basta ayaw kalimti. Kung unsa ang rason, nabuta din. Kung unsa ang giatubang, bisag unsa kalisod, sukol. Ug bisag unsa katas ang biyahe, enjoy lang gyud and make the most of it. And that's it for today's video mga kaberos. I hope you like our video, and if you do, please leave a like and share with your friends and families. Don't forget to subscribe and hit that notification bell button para laging updated if ever mayroon tayong bagong video. Ano? Sama ka sa Beko? Let's go!